Nataka kusikia hao watu wako mbaroni hii weekend walale kwa seli na tuwapeleke kotini, kwa sababu lazima tuheshimu mali na tuheshimu jasho. Hiyo ndio Mungu ametuwekea, lazima uheshimu jasho ya mtu. Ya mwisho ni mambo ya barabara, na kwa sababu mwenzangu hapo hapa, waziri wa barabara, waziri ndio huyo, ana flag greda ya kazi. Waziri karibu, 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 karibu waziri, karibu sana in that waziri, I want to assure you we have challenges of money, but a lot of actions has been taken by His Excellency. Totaling around 2.5 billion, another 13.5 billion is ongoing. So this is the network that we are covering in which we call it Route 1 of today, Wazir, is this one. If you look at it on the overall picture of Nyandarua County, but this is now what we are covering, which we have invited you to come and see what we are doing. I just request the resident engineer. It has a total of 9 rings. Currently we are together here. We shall be quite a lot today is this one all the way to the engineer, which is a distance of about anashughulikia watu yake mambo ya maendeleo. Si umesikia vile amewaambia kiongozi juzi hapa? Sasa ninasikia mnajua wale waliiba ng'ombe ya chifu wangu. Mimi nataka nitoe amri kwa maafisa wa usalama hapa. Mimi nataka kusikia hao watu wako mbaroni hii weekend walale kwa seli na tuwapeleke kotini, kwa sababu lazima tuheshimu mali na tuheshimu jasho. Hiyo ndio Mungu ametuwekea, lazima uheshimu jasho ya mtu. Ya mwisho ni mambo ya barabara, na kwa sababu mwenzangu hapo hapa, waziri wa barabara, nitampatia nafasi atufungie, atuambie ile mipango ako nayo,
na hata kama Waziri, this is a blow up of the road that you have come today to witness how we are. Kama tunasikizana. Kwa hivyo kuna magari tunangojea, priority ya kwanza ni Kinangop kwa sababu ya heshima ya mheshimiwa.